هاي ميدلتو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نحل الهومورك بتاع يونت 2 في اللينك. طبعا اول حاجة المفروض تعرفوها ان الديفينيشنز دي لازم تذاكروها كويس جدا جدا، لان انتوا لو ما ذاكرتوهاش مش هتعرفوا تحلوا اي حاجة في التشويسز. تمام، والفيربس طبعا بتصريفاتهم. يلا نبدأ بسم الله. Number one, she is not to take part in the competition. Take part in the competition إن هي تشارك أو تاخد دور في الكومبيتيشن، المسابقة. يبقى هي صممت determined. هنا في الأزرق. The Nile Bride is one of the Egyptian oldest نقط. Nile Bride عروسة النيل كانت زمان من الأسطورة legends. نقط to the scientists' effort. We lead a comfortable life. يعني بفضل العلماء احنا عايشين حياة كويسة. بفضل يعني thanks to. بفضل. روبن هود was a national نقط. كان national hero، بطل عالمي. This place نقط me of my childhood. childhood أو childhood يعني طفولتي. المكان ده بيفكرني. أنا عندي حاجة اسمها remember وعندي حاجة اسمها remind. remember يتذكر، أما remind يذكر أو يفكر، هتبقى reminds me. She received a lot of presents on her نقط party. هي أخدت هدايا في الويدنج بارتي. وخلوا بالي إن في كلمة تانية اسمها wedding، تمام، بدبل إي، ودي معناها إيه؟ إزاي تتشقش الضرب، فويدنج بدبل دي. بيقولك young people join the نقط at the age of 20. ال young people الشباب لما بيكون عندهم 20 سنة بيروحوا للأرمي. ايه الأرمي ده؟ اللي هو الجيش، بينضموا للجيش. Doctors are not into causes of the bird flu يعني أنفلونزا الطيور والكلام ده، فهم كانوا بيبحثوا عن السبب. research. عمرو موسى was النقط دبلومات. دبلوماسي، كان leader دبلومات، قائد دبلوماسي. The son of my brother or sister is ابن أخويا أو ابن أختي نفو. The man نقط his job and traveled abroad. ساب الوظيفة بتاعته أو ترك الوظيفة بتاعته وسافر عبر في الخارج، يعني اسمها give up. The police are investigating the نقط that happened last night. هم كانوا بيحققوا في الايه، في المردر. ايه المردر؟ يعني الجريمة، جريمة القتل الليلة اللي فاتت. The rappers managed to get نقط on their way to prisons. الرابرز اللصوص أو الحرامية كانوا بيفكروا إن هم إيه، يهربوا. يهرب يعني get away. A نقط is the person who keeps dates of events and people. حد بيسجل التواريخ والأحداث، حد تاريخي، يعني historical، تاريخي، شخص تاريخي. 5,000 Egyptian soldiers did in the نقط 5,000 جندي إنجليزي ماتوا في الإيه؟ في الباتل. إيه الباتل دي؟ المعركة. أما البطل، بطل الإزازة العادية. Robin Hood used to نقط from the rich to give poor. كان بيتعود إن هو يسرق من rich people، الناس الغنية، ويدي الناس الفقيرة. steal. The best actors who play the role of نقط. الأكتور الممثل الكويس بيلعب دور إيه؟ should manage to make audience hate them. الجماهير بيكرهوهم، مش بيبقوا حابينهم. أكيد مش الهيروز الأبطال، ولا الانست اللي عندهم أمانة، ولا الكايند villains يعني الأشرار. many family my family sorry used to نقط on different occasions to see one another. كانوا بيتجمعوا في الحفلات، في المناسبات، يعني عشان يشوفوا بعض gather.
Not the boy's father did while he was trying to save him from the fire. لسوء الحظ بابا الولد مات لما كان بيحاول ينقذه من النار. يبقى sadly عشان fortunately و luckily لحسن الحظ، و happily طبعا ايه جاي من كلمة السعادة happy متنفعش. The woman tried to note the name of the man who rescued her from the fire. حاولت إن هي تفتكر اسم أو تكتشف اسم الحد، يعني find out اللي أنقذها. Nobody thought the young boy would become a hero when he محدش كان عارف أو فاكر إن الولد ده لما هيكبر when he grow up يعني يكبر. The police officer took my driving lessons. يعني ايه ال driving lessons دي؟ يعني اللي هي الرخصة بتاعت العربية، فهي اسمها took away يعني أخد. 23. Everyone is not to do whatever they like on condition not to do harm to other. كل واحد حر ان هو يعمل اللي هو عايزه من غير ما يضر الباقي. حر يعني free. اما ال freedom، freedom الحرية، يبقى واحدة adjective وواحدة noun. My father stayed with us for a week before he went not to his work abroad. هو بابا فضل معانا أسبوع قبل ما يسافر، يرجع تاني. went back يعني يرجع تاني إيه؟ يسافر. Everybody thanked the young man who not the child from drawing يعني الغرق. يحمي rescued أو ينقذ الطفل من الغرق. The king is not arrested the rebels and took them to prison. الفرسان أخدوا الناس اللي كسبوهم في المعركة، الضحايا بتوع المعركة، وودوهم للسجن. هتبقى knights. I don't not in magic. It's against my beliefs. أنا مش بصدق في السحر. I don't believe in magic. مش بصدق في السحر، ده بره معتقداتي. We set not our journey in the early morning so as to enjoy the whole day. We set we set about يعني بدأنا رحلتنا بدري عشان نلحق اليوم من أوله. This medicine is for not only children must never take يعني الأطفال ما ينفعش ياخدوه. يبقى الميديسن ده بتاع الأدلتس المراهقين. The letter UK stand for the United Kingdom or Britain. United Kingdom يعني المملكة المتحدة الأمريكية. 31. The late President سادات يعني الرئيس السادات نقط Egypt for about 10 years. حكم مصر لمدة 10 سنين يعني ruled. The prisoner was not guilty and was set free. البريزنر السجين not guilty يعني هم أثبتوا إن هو not guilty يعني غير مذنب وخلوه حر. يعني إيه أثبتوا؟ proved. We occasionally not visits to our grandparents بنرد الدين أو نسدد repay. We must have the not to tell the truth. لازم يبقى عندنا الشجاعة. الشجاعة يعني courage إن إحنا نقول الحقيقة. بعد كده عندنا بقى الباست سيمبل والباست continuous. طبعا الباست سيمبل حاجة حصلت في الماضي وانتهت وملهاش أي أثر، وبيبقى في عندنا regular verbs و irregular verbs. الريجولار verbs بتبقى آخرها يا إما دي يا إما إي دي يا إما أي إي دي. طب الريجولار verbs طبعا دي لازم تحفظوها. الباست continuous بيتكون من was aware plus الverb ing. was بتيجي مع I he she it. where بتيجي مع we و you و they وأي اسم جمع. وخدنا من الروابط بتاعتهم
while و as و just as بيجي بعدهم ماضي مستمر، والطرف التاني ماضي بسيط، وعكسهم when. ويلا نحل ونشرح واحنا بنحل. بسم الله. Where did your father not yesterday؟ أدم في did يبقى لازم الverb يجي infinitive. يبقى where did your father go؟ He didn't not me any presents on my last birthday. ما بعتيش أي هدية في عيد ميلادي اللي فات. أدم في didn't الفعل يجي في المصدر send. send ده المصدر، الماضي بتاعها send. Dad not him self while he not. ادي while هي مفتاح الحل بتاعي. while هو بيقول لك ايه؟ اثناء ما هو يعني كان بيحلق عور نفسه. كان في حدث مستمر وجا حدث تاني قطعه. ايه الحدث المستمر؟ ان هو كان بيحلق. وايه اللي قطع الحدث؟ ان هو اتعور. يبقى while هيجي بعدها ايه؟ الباست continuous. الباست continuous ده بيكون من ايه؟ was aware والاي ان جي. ما ينفعش حد يحط الاي ان جي لوحدها ولا was aware لوحدها. يبقى هنا achieving ما تنفعش. اما ايه اللي هتنفع؟ was achieving. طب قبلها ماضي بسيط. الماضي بسيط كات. نيجي للي بعدها what not when I not you in the bank. مين مفتاح الحل بتاعي؟ ادي when مفتاح الحل بتاعي. when عكس while يجي قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط. هو طب ايه هو الماضي المستمر؟ was aware والاي ان جي اللي هي were you doing. what were you doing when انت كنت بتعمل ايه لما انا شفتك في البنك. when الجملة بتاعتها ماضي بسيط يبقى I saw. we not when it not rain last week. احنا كنا بنلعب لما الدنيا، والحدث اللي قطع لعبنا ان الدنيا بدأت تمطر. ادي وين برضو. وين قبلها ايه؟ ماضي مستمر. بعدها ايه؟ ماضي بسيط. احفظ واحدة وعكس التانية. يلا بينا. ادي وين يجي قبلها ماضي بسيط اللي هي ايه؟ يجي قبلها ماضي مستمر سوري اللي هي we're playing. بعدها ماضي بسيط it started. just as معناها بينما، زيها زي while. يبقى while و as و just as هما التلاتة زي بعض. while أو just as I not the street a car not. وأنا بعدي الطريق عربية جت خبطت. يبقى while و as و just as بيجي بعدهم ماضي ايه؟ مستمر اللي هي was crossing. a car hit me. خبطت. طيب ادي when تلقوا قبلها مستمر بعدها بسيط. she not her homework when the light. هي كانت قاعدة تحل الواجب بتاعها النور قطع. الماضي المستمر ايه والحدث المستمر ايه؟ هي كانت قاعدة تحل الهومورك. يبقى she was doing her homework when the light went out. I not a letter to my uncle month ago. بالروح ادي month ago. احنا قلنا الكيوردز على الماضي البسيط yesterday last ago in the past. طيب ادي ago من الكيوردز دل على الباست سيمبل فهتبقى wrote. The teacher not the lesson as we not carefully. ادي as مفتاح الحل بتاعي. قلنا while و as و just as بيجي بعدهم ماضي مستمر يبقى we're listening. قبلها ماضي بسيط explained. while not ill he stayed at home for a week. while لو ما جاش وراها فاعل بيجي بعدها الفعل ing يبقى while being. when I saw him لما شفته كده ماضي بسيط. he not TV he was watching TV. the children were playing outside ادي while كانوا بيلعبوا
outside. while بيجي بعدها ماضي مستمر. I was reading. الحدثين مستمرين مع بعض. what were you doing when بيجي بعدها ماضي بسيط so. نقط منال was cooking. أهي was cooking. her son علي was playing in the street. الحدثين مستمرين هو. يلا نحل الرايت. ادي when هي ال W هنا small، فوين هتبقى في نص الجملة. تمام. طيب she went into the room to see her son dancing to music. هتبقى her son was dancing when she went into the room. طيب. while we were having lunch the phone rang out. قال لنا نبدأ بوي سوري عشان هي ال W كابت، يبقى we بدأنا بيه. we're having lunch يعني الحدث المستمر. we were having lunch when جت في النص يبقى يجي بعدها ماضي بسيط. the phone rang while my uncle was driving a police stopped him. ادي when عايزها في النص. ادي when نص الكلام. when قبلها ماضي بسيط. فين جملة when قبلها سوري ماضي مستمر. يبقى هنا my capital عشان في أول الكلام. ادي my uncle was driving بس المكان ضيق when a policeman stopped him. I saw them reading short stories while they. يبقى لما هم كانوا قاعدين بيقروا short story أنا شفته. تمام. يبقى I saw them while they were reading short stories. When Hani came back I was watching TV. ودي while ال W capital. يبقى while I was عشان while بتيجي بعدها ماضي ايه؟ ماضي مستمر. while I was watching TV Hani came back. تمام. نيجي اللي بعدها. when رامي ran quickly he fell down. عايز while تبقى while تيجي في نص الكلام لأن هي جاية لا دي كابت. يبقى هنقولها ازاي. number 6 while رامي was running quickly. while رامي was running quickly لما رامي كان بيجري بسرعة he fell down هو وقع. تمام. number 7 بيقولك just as they were studying English the light went out when. ادي when small مش capital يبقى هي when في النص. قبلها ماضي مستمر بعدها ماضي بسيط. قبلها ماضي مستمر يبقى they
we're studying English when the light went out. طيب when they arrived at the airport we were waiting for them. ادي ال W بتاعت while small، يبقى while دي في النص اهي. while الجملة بتاعتها أو الجملة اللي بعدها لازم تبقى ماضي مستمر، يبقى while اهي we were waiting for them، والجملة اللي قبلها يا ماضي بسيط يا ماضي مستمر لو الاتنين مستمرين مع بعض، بس هنا ماضي بسيط يبقى they arrived at the airport. طيب ادي برضو عايزني ادخل واي الميس منال listened to him singing a nice song. يبقى ميس منال listened to him، تيجي وايل في النص يبقى بعدها ماضي مستمر. he was singing a nice song. آخر واحدة ادي when small، مادام when small يبقى لازم اجيبها في نص الكلام. ادي when مستر علي watched them playing tennis. مستر علي شافهم بيلعبوا تنس، يبقى الحدث المستمر ايه؟ they were playing tennis، يبقى قبل when they were playing tennis when مستر علي watched them. معلش لو الخط مش باين هبقى انزل لكم الاجابات مكتوبة مع الهوم ورك باذن الله. طيب يلا بينا. بيقول لي correct the verbs between brackets، يعني الافعال اللي بين القوسين احنا عايزين نعمل لها correct نصلحها. last year I spent my holiday in Ireland. spent يقضي، spent قضى ودي ماضي عشان last year يبقى spent. I not around by car with two friends and we not visit lots of interesting places last summer. and last هي اللي عرفت يبقى traveled و visited. while I not I do يعني the washing up وانا بغسل المواعين I break a plate كسرت طبق. يبقى while I was doing عشان قلت لكم while بيجي بعدها ماضي مستمر وماضي بسيط I do. He not some juice and then he not a few chips. He drank شرب عصير وبعد كده أكل at a few chips. When I was on my way home I saw an accident. شفت حادثة. while we لا ما ينفعش. بصوا كنت عاملة غلطة كبيرة قوي واكتب driving، لازم اكتب وير الأول وبعدين driving وما انساش اشيل الاي. we نقط an أغسطس we passed last summer. once a king go into the jungle and live with the animal. مرة ملك راح الغابة وعاش live with animals. My father not a new car in 2000 bought اشترى. I not at dinner when I suddenly hear a loud bang. I was having dinner أنا كنت بتعشى. I heard سمعت loud bang. When it not a train our dog want to came inside
when it starts to rain لما الدنيا بدأت تمطر الكلب wanted to come inside. Would the following sentence into negative عايزين ننفي. أحمد swam to the other bank of the river يبقى أحمد بدل swam تبقى didn't والفعل بعدها في المصدر swim منفي didn't وبعدها الفعل في المصدر. We were listening to the news at 6 o'clock yesterday يبقى were هتبقى weren't والverb ing زي ما هو listening. My sister sang a beautiful song. عايزين نقول نمشي في الماضي يبقى didn't بالفعل في المصدر sing. They built a new road last year. عايزين ننفي built يبقى didn't والفعل في المصدر build. She flew to London a week ago يبقى didn't fly. Make question on the following sentence. عايزيني أكون جمل إجابتها دي. I ate pizza for dinner yesterday يبقى what. بص عشان أكون سؤال ببدأ بال WH word أداة الاستفهام أو كلمة الاستفهام اللي هي what where when which how. بعد كده الفعل المساعد بتاعي ال helping verb. لو هو ماضي بسيط يبقى did. لو هو ماضي مستمر يا was يا were. وبعدين الفاعل اللي هو ال subject وبعدين الفعل في المصدر من غير إضافات أو من غير إضافات لو كانت did يبقى ing لو كانت was أو were. طب يلا بينا. I ate pizza for dinner yesterday يبقى what والverb بتاعي ماضي at يبقى what did و I تتحول ل you والفعل في المصدر eat yesterday انت أكلت إيه امبارح. They traveled to Aswan last Friday. أقول يا إما أسأل بوين يا إما أسأل بوير. يقول when did they traveled. Oh sorry, when did you traveled you انتم to أسوان يا إما where did you traveled last Friday. I was studying when you phoned me يبقى what did you do when I phoned you. What did you do كنت بتعمل ايه when. لا سوري معلش متنفعش. What were you doing when I phoned you. علشان في were قبلها ماضي مستمر. She went to the cinema يبقى where did she go. النبي أتأكد إن أنا عندي أداة الاستفهام بتاعتي وفعل مساعد وفاعل مفيش حاجة تنقص منهم. We bought a nice present for mom يبقى what did you buy. انتوا اشتريتوا ايه. طيب بيقولك correct the verbs. لازم نصلح ال verbs. هي read على stories and correct the verbs between practice. يعني الأفعال اللي بين قوسين دي عايزين نصلحها كلها في بعض. بيقولك my story take يبقى took place when I was should be verb to be was aware in Romania last summer. I walked كلها ماضي in the national park
In the afternoon when I heard لما سمعت a loud cry for help. I not know يبقى I didn't know what to do but I decided أنا قررت to go and see what happened. ايه اللي هيحصل when I appeared. طبعا عايزة الباست بتاعها appeared as a sense لما ظهرت. a man tried كان بيحاول to rob a lady يسرق واحدة. he suddenly not the road turn هتبقى turned and wanted كان عايز to attack me but I defended بس أنا دفعت myself دفعت عن نفسي كويس. the lady run لا the lady ran المرأة جرت away while we're بعدين في while يبقى past continuous يبقى we're fighting. I think الماضي بتاعها thought that she was a selfish woman. يعني هو كان جاي يدافع عنها قامت الست جرت فكان هو فاكر ان هي selfish أنانية عايزة بس ايه حد يدافع عنها وتهرب. as she left me لما سابتني alone لوحدي while I was fighting لما أنا كنت fighting يعني بيتخانق مع الراجل. for here but a few minutes بعد لما عدت كام دقيقة when the police arrived البوليس وصل with the lady مع الست يعني الست مع كان هو فاكر إن الست سابته ومشيت بس هي حرام كانت بتجيب البوليس. she told me that she ran to report the police who patrolled البوليس اللي كان بيحكم بيريا المنطقة دي. they caught the man and thanked me وشكرتني. بعد كده used to اعتداء. يعني ايه اعتداء؟ يعني حد كان متعود يعمل حاجة في الماضي بس دلوقتي ما بقاش يعملها خلاص يبقى used to مش معناها يستخدم. use هنا مش معناها يستخدم معناها ان حد كان متعود يعمل حاجة معينة زمان في الماضي دلوقتي لا. لو عايزة فيها ب didn't وبعدين في didn't يبقى يجي بعدها used to. طيب يلا نحل. number one نقط I not go to the club when I was young يبقى I used to أنا كنت متعودة أروح النادي وأنا كنت صغيرة. he not rides bike he didn't use to not hunt birds. Did you used to hunt birds؟ هل أنت كنت متعود hunt birds تصطاد العصافير؟ What not play What did he used to play؟ هو كان متعود يلعب إيه؟ I used to fly kite when I was young كنت بطير طيارة الورق وأنا صغير. It was her habit كانت عادتها to play with dolls. هي كانت متعودة يبقى she used to play with her dolls. He not travel a lot يبقى he didn't used to كانش متعود يسافر كتير. They didn't used to أدام في didn't used to من المصدر give parts. What did they أدام في did يبقى used to مش used to. Did she used to. طيب يلا نشوف اللي right. We visited grandma on when we were young يبقى we used
to visit our grandma when we were young. Grandma was a soldier all his life. Grandpa جده يبقى كان soldier جندي طول حياته، يبقى grandpa used to be. Grandpa used to be a soldier on all his life. It was strange for me to live in the countryside. كان غريب عليا ان انا اعيش في الريف. يبقى انا اقول انا ما كنتش متعود ان انا اعيش في الريف. يبقى I didn't used to live in the countryside. عايزني it was our habit too. هي دي اللي هنشيلها. Have dinner in the park in the weekend. يبقى هقول I used to have dinner. I used أو يبقى we used to have dinner in the park in the weekend. عايزني أحط didn't، يبقى he didn't. أدام في didn't يبقى to used to have an unhappy childhood. طيب they had the habit of swimming in the stream. يبقى they used to swim. وكمل. Life is not easy as it was in the past. الحياة دلوقتي مش سهلة زي زمان. يبقى life used to be easy in the past. Life used to be easy in the past. معناها إن هي كانت زمان سهلة بس دلوقتي خلاص. Grandma never studied computer. يبقى grandpa didn't use to study computer. It was her habit to collect stamps. يبقى she used to collect stamps. She used to collect stamps. My habit was to hunt birds. يبقى I used to hunt birds. Choose the correct answer. I didn't hear the doorbell. أنا ما كنت سامع جرس الباب. أدي as قبلها ماضي بسيط بعدها ماضي مستمر. was sitting. Number 2. while جملتها ماضي مستمر يبقى I was playing. She not her lesson while the family was watching the film. بصوا هما الحدثين دول مستمرين مع بعض. هي قاعدة بتذاكر وقالتها قاعدة ايه بت... بتتفرج على الفيلم. مفيش حدث قطع التاني. يبقى she was studying. I saw the accident. أنا شفت الحادثة while جملتها ماضي بسيط مستمر بس أدام مفيش فعل يبقى الفعل ing على طول. driving. Number 5. as she يبقى was cooking. لما هي كانت بتطبخ حرقت نفسها. when I was on holiday لما كنت في أجازة I used to used to. They know a new school 3 years ago ماضي بسيط يبقى built. in the past في الماضي منها number كام number 8. woman used to بعدين used to الفعل يجي بعدها في المصدر watch. كانوا بيغسلوا clothes
at the edge of the river في النهر في النهر بتاعه. I not hear the doorbell as I was sitting in the garden يبقى didn't عشان هنا ماضي مستمر قبلها ماضي بسيط. دي while I was doing my homework بينما أنا قاعد بحل الهومورك بتاعي أخويا كان قاعد بيلعب بيانو أو بيعزف على البيانو. احنا عارفين إن بلاي دي ليها 3 معاني: يلعب ويعزف ومسرحية. هنا بمعنى إيه؟ يعزف بيعزف على البيانو. الحدثين كانوا مستمرين مع بعض في الماضي يبقى was playing. What not when I phoned you yesterday كنت قاعد بتعمل ايه؟ ادي when ده بعدها ماضي ايه؟ بسيط يبقى قبلها ماضي مستمر. Were you doing? I couldn't see my favorite TV program because my brother not a football match عشان أخويا كان بيلعب فوتبول ماتش يبقى was playing. Number 13. We were watching TV when كنا قاعدين بنتفرج اليمين قبلها ماضي مستمر بعدها ماضي بسيط. The light went out النور قطع. Just as he was having a bath. Just as زي while و as ماضي مستمر لما هو كان بياخد shower his friend صاحبه arrived وهم وصلوا البيت. 15. How long ago لا سوري قبلها when I was on holiday لما كنت في أجازة ده ماضي بسيط يبقى بعدها ماضي مستمر. I not in the sea every day كنت بعوم كل يوم. I was swimming in the sea. How long ago not in London how long ago ماضي بسيط يبقى did you arrive. دي as جملتها لازم تكون ماضي مستمر. we're driving عشان هنا ماضي بسيط. so he not at this school from 1996 to 2003 كان شغال worked. we not at the cinema a week ago منذ أسبوع مت ماضي بسيط حياتي. كمان was burglar so burglar شاف حرامي يعني while he بينما هو كان قاعد بيحاول يكسر المحل يبقى ماضي مستمر was trying. every right time. He was born in 1989. أنا عايزة أحط أجو دي من الكلام مدلع على الماضي البسيط يبقى أقول he was born هو اتولد واحسب السنة. لو حسبت 2024 2024 من 1989 هتطلع he was born 35 years ago اتولد من 35 سنة. He was in the habit of smoking يبقى he used to smoke. When did you arrive in London? When did you arrive in London? أنا عايزة أقول how long يبقى how long did you stay in London? He no longer smokes هو عمره ما دخن. تمام يبقى he didn't sorry used to smoke. During my stay in Alexandria I used to swim for 2 hours a day. أثناء إقامتي في اسكندرية أنا كنت متعود إن أنا أعوم 2 ساعات في اليوم. أدي while I was staying
in Alexandria. Okay, that's right. He fell asleep in the middle of the film. يبقى he fell asleep while the film was working مثلا والفيلم شغال. He was writing a letter when suddenly someone knocked the door. يبقى ادي while هتيجي في النص. يجي قبلها الجملة بتاعت ماضي بسيط وبعدها ماضي مستمر. يبقى ايه؟ هنعكس. يبقى someone knocked at the door while he was writing a letter. My father read the news and at the same time my mother watched film. يبقى هو my father was reading the newspaper while my mother حدثين مستمرين مع بعض was watching TV. During while doing my homework I heard a crash. لما كنت بعمل الواجب سمعت ايه؟ crash، حاجة خبطت. يبقى while I was doing while I was CPR doing my homework كان وراها ده crash. He came back home to find his son cleaning the room. And when he finished, when he came back home, his son was cleaning the room. On doing his homework, he felt toothache. لما هو كان بيعمل الواجب بتاعه، كان مستمر يعني في عمل الواجب بتاعه، هو حس بتوث بوجع في أسنانه. يبقى when he felt when he felt toothache لما حس إن أسنانه وجعاه، ده ماضي بسيط فبعده ماضي مستمر. he was doing his homework. ادي as بدأت بيها as جملتها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط. I saw them making some sandwiches but as they were making some sandwiches I saw them. Find and correct the mistake. While was listening هو مين اللي was؟ هو في he في she في it يبقى was this while listening على طول. Just as I walk in the street I met my friend. أدام في just as يبقى I was walking. He was playing when I see him. He was playing when I saw him. إذا الاتنين ماضي بسيط. During I was watching. During بيجي بعدها الفعل ing على طول watching. What are you doing when the accident happened?
ده ماضي مفيش ار يبقى وين. In the accident, the driver الحادثة السواق was badly injured يعني اتصاب إصابة وحشة خطيرة يعني he was taken to the hospital راح المستشفى. The government warned people not to camp near a not part in the forest. هم قالوا ال government حذروا من إن إحنا نيجي جنب المنطقة الخطر دي ال dangerous. أحمد was not to save his friend from danger. كان مصمم إن هو يحمي صاحبه من خطر. Determined. We always encourage clever students saying not to not up. إحنا بنقول لهم إن هم not to give up ما يستسلموش. The police following a girl after she not to help them find the thief. كان بيتبع البنت بعد ما هي refused to help them find the thief لما هي منعتهم ولا fused ولا accused ولا absurd refused. Thanks to بفضل نقط firefighters the fire is over in peace. بفضل brave firefighters. Thanks to the courage policeman the lady was بفضل البوليسمان دول الست أو أنقذوا الست يعني حموها rescued. For all arts مو صلاح is considered a special مو صلاح special hero بطل according to legend علشان الأسطورة يعني الأساطير روبن هود was a hero not a نقط كان hero كان بطل not a villain مش شرير مكررة مرتين. Sean Connery was the not actor in the film complete Camelot. He played King Arthur. Leading كان leading بيقود. He how can we not more about the story of Alexander the Great find more about ازاي نعرف أكتر عن الستوري دي. I used to enjoy نقط films when I was younger. كنت بستمتع بالأكشن فيلمز الأحداث بتاعت الفيلم. Don't ever not fighting for things you believe. اوعى give up تستسلم إنك تحارب عشان حاجتك اللي أنت مؤمن بيها. It isn't surprising the William Wills became a not hero, became a national hero. We all sat and listened to the not talk about his researches. كنا كلنا قاعدين مستنيين ستاركنز الراجل التاريخ وهو بيحكي. What is more dangerous, a sword or a bow? arrow يعني الأسهم والسيوف والكلام ده. Superman overbuilding to save the following aeroplane يبقى flow. Robin Hood نقط stole. steal stole يسرق سرق. The Vikings believe that the god pulled Thor began the clouds with his hammer to make thunder. هتبقى banged يعني ضرب بعنف. سحاب عشان تعمل 4. Alfred the Great Alfred الأكبر burned the cakes because he knew about the war with dance burned he thought. Think thought. Millions of adults around the world comic where they were children were reading
The boys not me come in because they Batman on the video. The boys didn't hear ما سمعونيش. They were watching. My father not us that the monster would came and get if we didn't behave ourselves. كان قايل لنا إن الوحش هيجي ياخدنا لو احنا ايه ما تصرفناش احترمنا نفسنا تصرفنا كويس. till الماضي بتاعها told. Sam not his spider comic when he was a spider climbed up the wall. يبقى was reading. يلا نشوف الدايلوج. No, I haven't heard about William Wills. But have you heard about William Wills? ها capital مش small. You heard about William Wills. سأله سؤال قال له he is known as brave heart. كان عنده قلب شجاع. He was born in Scotland about 7 years ago. يبقى ممكن أسأله أقول له what did he do، أو ممكن أسأله who is it. what did he do. طيب سأله سؤال كانت إجابته he fought the English army. He fought the English army to get his country free. هنا بقى أسأله أقول له برضه هو عمل إيه. What did he do. What did he do. أو who did he fight. سأله سؤال قال له yes he won a battle against the English army. يبقى did he win. هل هو كسب a battle against the English army. سأل سؤال قال له it was a battle of Strangled Bridge in 1297. ممكن يقول له امتى كانت ايه الباتل. يبقى when was the battle. امتى كانت الايه الباتل المعركة. I have a headache and a temperature. هو سأله سؤال قال له I have a headache and a temperature. يبقى ممكن يقول له how do you feel أو what's the matter. How do you feel أو what's the matter. سأله السؤال لا قال له take a deep breath. alright خد نفس عميق. تمام. سأله سؤال قال له not so serious it's just the flu. لا مش حاجة خطر انت عندك influenza. يبقى سأله قال له is it so serious هل هو حاجة خطيرة. and قال له you should follow these instructions and stay in bed for 4 hours. يبقى سأله سؤال قال له what should I do. أعمل إيه. سأله سؤال قال له well food should be light with some hot drinks until your temperature became normal. ممكن يقول له what should I do else. أعمل إيه تاني.
should I do also أو ممكن يقول what should I eat أو فقام قال له حاجة قام قال له you're welcome أكيد قال له thanks أو thank you. While he was growing up, nobody expect young William Wills, who was born in Scotland, to be a hero. وهو صغير ما كانش حد يعرف إن هو هيبقى بطل. However, ومع ذلك, as he learned more about his country, عرف كتير عن عيلته, he knew that wanted to fight to help his people to be free. كان بيحارب عشان يخلي الناس free حرة. At that time, في نفس الوقت, King Edward of England wanted to be the king of Scotland. King Edward كان عايز يبقى الكينج بتاع اسكتلند. So he used to pay a lot of money to Scottish lords so that their people wouldn't fight against him. كان بيدفع لهم فلوس عشان ما يحاربوهوش. Whenever they refused to take the money because they wanted to fight the English, King Edward's army killed them. الجيش بتوع كينج إدوارد دول قتلوه. Suddenly للحزن, William's father was one of the men they called. وكان أبوه من الناس اللي اتقتلوا في المعركة دي. This made William even more determined to fight for his country. كان عايز دافع, خلاه يصمم إنه يحارب أكتر عن البلد دي. William gathered an army, جمع جيش of men to fight the English عشان يحاربوا الإنجليز. He told them, every man dies, but not every man truly lives. These words gave his army courage, يعني كان بيشجعهم يعني. William army fought many battles. دخلوا معارك كتيرة, like the famous battle of Stirling Bridge on 19th September 1297, where they killed 5,000 English soldiers, but in 1304, the English won the long fight and ruled Scotland. The next year, they thought William, they killed him in August of that year, but his head put his head on a pole beside London Bridge to remind the people how dangerous it was to fight the English. كانت نهاية مأساوية. What did King Edward of England want? هو كان عايز ايه؟ يلا نشوفها في الكتاب اهو. Wanted to be the king of Scotland. كان عايز يبقى الملك في اسكتلند. What did the Scottish people الناس الاسكتلنديين refused to take King Edward money? ليه كانوا رفضوا إن هم ياخدوا الفلوس بتاعتهم؟ هو كان عايز يدفع فلوس كتير أهو wouldn't find against him عشان محدش إيه يحارب. When was William killed? أهو he killed in August that year. William was born in أهو William who was born in Scotland. The English won the long knot and ruled Scotland won the long fight. Most of passengers were asleep in the 8 o'clock train. كل الناس كانت نايمة في قطر الساعة 8. It was already 9:30. كانت الساعة 9:30. I was watching this country while my wife was reading a letter. هو كان بيبص على الحاجات الطبيعية ومراته كانت بتقرا يعني.
My little daughter was eating an ice cream وبنت كانت بتاكل ice cream. Suddenly, we were all shocked to hear a loud cry from a young lady. سمعنا واحدة صغيرة بتصرخ. This, she screamed, help, help, he's going to kill me. He has a gun. Many people ran towards her. We asked her where the murder was اللي هو القاتل يعني اللي عايز يقتلها. She looked around for a few minutes, then at us and finally said what a trouble dream. كانت بتحلم. We comfort her saying that she was safe. طمنوها قالوا لها هي في أمان. One of us got her a cold drink when she felt better. We returned to our seats. وشربوها حاجة ساقعة ورجعوا إيه seats المقاعد. An old man was sitting beside her. كان في راجل كبير قاعد جنبها. He kept talking to her through the last hour of the journey. When we got off the station, I said to the man, it was kind of you to keep talking with her to help her to be quiet. فضل يكلمها طول الرحلة لحد ما وصلوا المحطة. قام قال له إيه ده لطف منك إنك تساعدها وقفت جنبها يعني عشان تبقى سعيدة. قام he said with a smile. قام قال له بابتسامة oh no I only wanted to prevent her from sleeping and having another nightmare. أنا كنت بتكلم معاها يعني عشان ما تنامش وتحلم تاني بكابوس. What was the writer wife doing at the train؟ كانت بتعمل ايه اهي reading a lot. What was the writer little daughter doing؟ بنت كانت بتعمل ايه اهي my little daughter eat ice cream during the tour. What did the old man keep talking to the young lady؟ كان بيتكلم who wanted to prevent her from sleeping and having another nightmare. To the correct answer, the train had been running for كان القطر بيمشي لمدة قد إيه when the man was quiet. هي كانت في واحدة تانية بس هقول لك عليها طبعا ومش باينة. half past 9. One of the passenger gave the young lady نقط ادوها cold drink. People's life has no longer نقط to the modern medical advance thanks to بفضل الميديكال advance. He never forgets the country where هو عمره ما نسى country grew up اللي كبر فيها. My father gave نقط smoking now he is healthier. gave away يعني gave up sorry يعني بطل سجاير. Herodotus the Greek نقط said Egypt is the gift of the Nile. مصر هبة النيل أو هدية النيل. Historic. The man went to the prison because he had stolen money from the shop. راح السجن عشان سرق فلوس من the businessman expects to earn a lot of money but not lots of his wealth. فقد كل wealth يعني ثروته يبقى suddenly. Egypt is a not country in the Middle East. Egypt the leading country في نص الإيه في الميدل إيست الشرق الأوسط. What not easy when ماضي بسيط يبقى قبلها ماضي مستمر. What were you doing when I was on holiday? I not to play football every day. I used to اسم متعود. What not play when he was a child? What did he use to play? طبعا الجرايد دول هبقى اكتبها لكم ابعتها لكم في البي دي اف زي ما قلت لكم. My favorite film hero is Batman.
يبقى what is your favorite film؟ ايه هو فيلمك المفضل؟ سأله سؤال قال له yes I can describe him، يبقى can you describe him؟ تقدر توصفه؟ وصفه أم قال له he does a lot of special things such as moving from place to place very quickly and climbing the tall building. يبقى what does he do؟ هو كان بيعمل ايه؟ what does سأل سؤال قال له the latest film and keep the streets clean. يبقى what is the name of his latest film؟ ايه اسمه؟ what's the name of his latest سأله سؤال قال له yes very much. يبقى قال له do you love him؟ هل انت بتحبه؟ According to legend, Arthur became king when he managed to pull a word of a stone. Although people were surprised when he was crowned, he braved to be a good king. He married Jennifer, whose father gave Arthur a round table as a wedding present. Arthur's kings used to sit around the table, and they were known as the kings of the round table. One of Arthur's knights, Lancelot, fell in love with Jennifer. واحد من الفرسان بتوعه وقع في حب مراته. And when Arthur found out لما اكتشف he got to fight him كان عايز يحارب. While Arthur was fighting the war against Lancelot, his nephew murdered, stolen his kingdom and his queen. ابن أخوه أو ابن أخته استولى على المملكة بتاعته والملكة بتاعته. Arthur returned to kill murdered راح يقتله but he was badly injured. بس كان عنده إصابة وحشة خطيرة. People thought that he was taken away to the island of Avalon. كان رايح قال إن هو اتنفى في جزيرة أفلون. Some people believed that he did وناس تانية كانوا فاكرين إنه مات. Others thought that he didn't die. حبة قالوا إن هو ما ماتش. And that he would return when Britain needed him. Why were Arthur kings? No, the kings of Round Table. هو ليه كانوا متسمين كده؟ عشان هما كانوا بيقعدوا حوالين إيه؟ أهو أكتب ليه. Sit around the table. When did Arthur became king؟ إمتى Arthur بقى king؟ أهو when he was crowned. What happened while Arthur was fighting the war against Lancelot؟ إيه اللي حصل لما هو كان بيحارب الراجل اللي حب مراته ده؟ مين اللي استولى على الكينجدم بتاعته فين؟ أهو his nephew murdered, stolen his kingdom and his queen. سرق إيه؟ مين الملكة بتاعته والمنصب بتاعه. Arthur proved to be a good king أثبت إن هو king ملك بقى. Jennifer father gave Arthur crown. كده خلصنا unit 2 في الدنيا.